שופן. משהו שכולם אוהבים ותמיד חוזרים אליו. הקלאסיקה של המאה ה-19. ומה תהיה הקלאסיקה של המאה ה-20? מה ממה שנכתב היום יישאר וייזכר וילמד בדורות הבאים? גיבור הסרט הערב, קשישטוף פנדרצקי, מלחין פולני, בן זמננו, 120 שנה אחרי שופן. הוא לוקח את אותו סולם, מנתק אותו מקלידי הפסנתר, ומוביל אותו אל גבול הרעש. פנדרצקי הוא מלך האוונגרד של שנות ה-60. הוא נערץ על ידי מוזיקאים, להקות רוק. הוא האיש שמסתכל תמיד קדימה אל העתיד של הצלילים החדשים. כל זאת מפולין הקומוניסטית, מאחורי מסך הברזל. לפנדרצקי 1,000 מסכות ועשרות סגנונות. בעיצומו של האוונגרד הוא מתבונן אחורה אל פולין הקתולית. מצטט המנון עתיק יומין, שוונטי בוז'ה, אלוהים הקדוש, שוונטי מוצני, הקדוש החזק, זמילוי שעוד נדנמי, רחם עלינו. וכאן הוא נזכר במוטיב ממוצרט. הוא מאחד בין הקלאסיקה לבין הקתוליות הפולנית. אוונגרד, קתוליות, סלאביות, פולניות, קלאסיקה, רומנטיקה. קשישטוף פנדרצקי הוא איש שנוי במחלוקת שעבר שינויים רבים. חלק יבטלו, נער השעשועים של האוונגרד המוזיקלי. ואחרים יאמרו, האלוהים של המוזיקה המודרנית. הכיכר המרכזית בקרקוב, פולין. בכיכר נמצאת הקתדרלה הגדולה של העיר. בקצה המגדל של הקתדרלה, בכל שעה, תוקע מחצצר תרועה. התרועה היא לזכר המחצצר אשר הזהיר את תושבי העיר בעת הכיבוש הטטרי במאה ה-13. הטקס קבוע. כאשר מורה הרדיו את השעה, מצלצל המחצצר בפעמון ותוקע בחצוצרה לארבע רוחות השמיים, כך שכל תושבי העיר יוכלו לשמוע. התרועה נקטעת בסיומה. על פי המסורת, אותה תרועה במאה ה-13 נקטעה גם היא. חץ טטרי פגע בצווארו של המחצצר והרג אותו. קשישטוף פנדרצקי, יליד 1933, הגיע לכאן לפני כ-40 שנה, ומאז הוא חי ויוצר בקרקוב.
ביתה הסמוכה לקתדרלה נמצא בית הקפה הקבוע של פנדרצקי. I was a student in the Academy of Music in Krakow, so there was no place for me to concentrate on music. So I used to come here every day. I have one 9 o'clock. Between 9 and 12 o'clock, there were not many people here. I was sitting here and writing music, so I wrote here, I think my most important pieces from the 60s, like Trinity, I wrote here, Polymorphia. In that time, I discovered the new notation, because I didn't have enough space to write the large scores. You know, the pieces like Trinity is written for 52 the solo instruments. And I have to find a way to put it on the very small piece of paper. Of the table, it was a small table, you know. I couldn't come here with a large sheet of paper. בגיל 27 הפך פנדרצקי למלך האוונגרד בעולם המוסיקה. 50 כנרים המנגנים לא רק על המיתרים, אלא חובטים בעמודי התווים, מתופפים על הכינורות. התוצאה הייתה מהפכה. באותם שנים של שיא האוונגרד כתב פנדרצקי גם יצירות בכיוון שונה. פנדרצקי, אשר בא ממשפחה קתולית אדוקה, הלחין מחדש טקסטים דתיים עתיקים כמו סטאבת מטר, תהילים והפסיון על פי לוקאס. מחצר ביתו בקרקוב נראית בבירור כנסיית העץ העתיקה של השכונה. Religious music really came as a protest because it was forbidden in Poland. Everything was forbidden for young men. It's interesting and exciting. As a young man, I wanted to just destroy everything. Destroy my roots. I was studying many years, contrapoint, harmony, everything. And then I became very rebellious against what I have learned, against my professor, against music, which is some composers stayed always like Beethoven and Bach, but the others not. You know, I was against Tchaikovsky or Rachmaninoff, of course, and all this romantic tradition. I was against even against Stravinsky and Bartók, and then suddenly, towards the end of the century, and it happened not only to me, but for the other composers too, that there is a kind of, we are all looking for the synthesis more. Synthesis of the old century, not only having the roots in the past, of course, but the whole, I think I understand the century much better than I did before, being a young man.
If I am writing music, then I'm mostly concerned about music itself. I don't like to tell somebody more than is really in the music, and I don't think that the music can express also something concrete. In the 60s I wrote pieces for strings, and really only Trinity became known, and I don't think that it's the best, but because I gave this title dedication to the victim of Hiroshima, and they think there is something more than music in this piece. It's absolutely the same piece. So very abstract title, had nothing to do with Hiroshima. Do you like to drive? Instead of to rehearse orchestras, you know, it's much easier to drive a car. It gives you more pleasure. And you drive fast? I like to drive fast. It's just a feeling of freedom, of something to do, and this depends of you. הנוף הוא נוף ילדותו של פנדרצקי, בית הכפר שלו בלוסווביצה, הנמצא קרוב לעיירה שבה נולד. שני קילומטרים של חומה מקיפים גן גדול ושני בניינים עתיקים. הבתים ואוסף העצים הנדיר בגן תופסים כך נדמה מקום יותר ויותר חשוב בחייו של קשישטוף פנדרצקי. Maybe we can enter the house and I will tell you. So this is the room which we use most of the time when we have concerts in our house. The musicians are sitting here. What you see here, I think this is a motif in music, is a lira. And we enter to a dining room. And with the cabinet, actually with a study, the place which my husband has his books. He is spending the most of the time when he's coming here, when he is writing. And these are the grandfather and grandmother of my husband. So he was a beloved grandchild, and this is why he likes to have them here. And this is something which is very unusual. This is Piłsudski, as you know, the hero in Poland, and my husband, the Marshal Piłsudski, my husband has great admiration, and this is why he is here on this place. Don't move it because it's not. So you see here the part of the formal garden here, which is of course not ready, as you can see. Yeah, it's like in a Italian garden, you know, a Renaissance garden, which you have the certain rules here, with the terraces going down here, and maybe some, you know, sculptures here. You know, landscaping is like writing the score. My music is different, you know. I am not so formal, you know. If I am formal, yes, in my first thought, but then later, not anymore. So I don't stay so formal, you know. And look in the beautiful, the shape of the leaf here. You know, this is a liriodendron, tulipifera. It's a beautiful leaf. There's the unique shape, really. It's really like a small island, completely separated from the world around it. No, it's, you know, it's like idea fix, you know, to build something which is mine, because it's my idea from the beginning to the end. And what I mentioned before, this is like really writing music. This is, I think, this is my score here, the whole garden.
which I know the whole details. But you know, planting one tree, it has to be in connection with the old park too, you know. So this makes, you know, exciting. It's not the, you know, it's not the chaos here, but there's an order. You know, if you know, you don't need it to see the order immediately, but you know, go up there, you will see the order. באותם ימים נערכו בקרקוב חזרות לאופרה ובו המלך, על פי מחזהו של המחזאי הצרפתי אלפרד ז'ארי. המחזה שהוצג בפעם הראשונה בשנת 1896 היה יוצא דופן בזמנו בנועזות ובברוטליות שבו. ובו הוא צרפתי המשתלט על פולין בדרכי עורמה, טובח ועושק את אזרחיה. פנדרצקי מגיע לביקור באחת החזרות. Coś na solista przytył trochę, czy on w tych kalesonach tak wygląda kołboj. 44. Uwaga i... Wprawdzie nie ma karceli, ale skaczcie tak jakby była. I'm just sitting here enjoying, like somebody who is just coming to the opera and seeing the first time. You know? Here's something that someone else wrote. Yes, absolutely. Absolutely. You know, what I said, I care now about what I'm doing now, what my plans will be in the future. These pieces I gave to other. Jak się siedzi tu, to jest głośno. Ale z I na przykład jak wiolonczele, kontrabasy, to muszą grać, mocniej. to muszą drapać Tak, aż, tak. prawda? Dobrze, ja im właśnie mówię, Tak, szczególnie tak, w tym tak. internecie, No żeby właśnie, to było tak, tak. tak, z takim pazurem. A jeszcze mam takie pytanie. Nie, tam gdzie nie ma perkusji, to jest w porządku, tylko tam gdzie jest perkusja. I always have been an outsider. I was always doing something which maybe not everybody were doing. And in a time of extreme avant-garde, I changed my musical language and I wrote Sandok Passion, I wrote Stabat Mater, going back to the higher Renaissance style or the technique. At that time, then later I changed my language again. I started what they call now New Romanticism, which also I was the first. Very much criticized because of that, but
I gave up this after a while, but some, you know, the other people are continuing this. Some of your critics claim that you have betrayed the avant-garde. I mean, the avant-garde betrayed music, I would say. So, and I think I was, no matter which style, I was always writing, and I'm always writing music. שקט, בבקשה. No. Stay in tempo. In pum 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 pim 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 pim. And you are playing tip. No? Stay in tempo. The same tempo. Once more. Closer to the notes, please. 44. 44. No. Nie. Wtedy by zdechło to już zupełnie. No. Muchacho, play, please. Maybe you can use the another stick, yes. Yeah. And timbales. Who is playing timbales? You are playing them. And tom-toms? Oh, how can you do everything? Maestro, will you be ready for Saturday? I hope so, yeah. No. We have still today, and we have the drum rehearsal. It's a hard piece, but we will do it, I think, well. נראה לי מעניין מאוד, נראה לי אחר. מוזיקה מאוד מורכבת, דורשת הרבה מאוד ריכוז. להיות כל הזמן במתח, להיות כל הזמן בעניינים, הרבה דברים קורים כאן כל הזמן. Interesting? Very interesting, yes. It's very hard to play. אני לא יכולה לדבר, זה קשה לי. אבל כן, אני מרוצה. כן. וגם הוא זה משהו כמו אלוהים. כן. פנדרצקי הוזמן לכתוב יצירה לחגיגות 3,000 שנה לירושלים. כדי להכיר את העיר, הוא עולה עם ידידו ז'ק פלידרבאום להשקיף מצריח כנסיית הדור מציון. פנדרצקי עדיין אינו יודע איזו יצירה זאת תהיה. ייתכן שזאת תהיה סימפוניה ובה טקסט מתוך התנ"ך. I want to be here for a while, just to feel the atmosphere of the city, and then the sound will come, you know. First is the knowledge, not the sound, you know. First I have to know what I'm going to write and how I'm going to write, the structure of the piece, the form of the piece. Sound is something which will come later, and this is very easy. Inspiration is something, you know, nobody really knows. Why somebody would translate, you know, some images to music, you know, and somebody would write a poetry then.
כדי למצוא השראה, עליך ללכת אחורה, אומר פנדרצקי. שכונת השומרונים בחולון. פנדרצקי כבר ביקר כאן בשנת 1979, כאשר כתב לחגיגות ה-200 של ארצות הברית את האופרה גן העדן האבוד על פי מילטון. ביצירה מופיע שוב ושוב קולו של האלוהים. בחיפושיו אחר הדרך שבה יביא לידי ביטוי את הקול האלוהי ביצירה, הגיע פנדרצקי אל השומרונים, שלהם תרבות בת 3,000 שנה. עובדיה כהן, הכהן אהרון. שיבת לי שמק אבא ונעשו עליתי אל אלוהים. Thank you, Rabbi. Thank you. We're hoping to see you. And the next time we will be in touch and And of course it will be longer. Let us make man in our image. חזרת סולנים לרקוויאם הפולני. הרקוויאם הוא תפילת השכבה מסורתית המושרת בלטינית. בתוכה משלב פנדרצקי המנון פולני עתיק, ומכאן שם היצירה, רקוויאם פולני. 1, 2, 3. No, let's not together. Nie, ja myślę, że idź usiądź tam, bo to jest, nic z tego nie wyjdzie z tego grania. No właśnie. I missed the soprano. Yes, because she is sitting here trying to play and then not singing. As a people, they have 19th century idea about composer working, just to have inspiration, as to have tuberculosis to write. I think I am writing differently. This is my violin concerto. The idea about form you could find here, if you will look on this corner here.
concept is the architectural shape of the piece, to know where the high points will be, what kind of music I am going to use. Flute cadenza here. Oh no, I'm sorry. I took the sketches for my flute concerto here. Yes. Then there's another cadenza here, another here. There are three bigger cadenzas, and the piece now has much more than three, of course. Look, on the other side, I have some sketches, you know, for my garden also. I'm using both sides sometimes. פנדרצקי יוצא לנצח על קונצרט מיצירותיו עם התזמורת הקאמרית של תל אביב. כשהיה צעיר הופיע עם להקתו בחתונות כשהוא מנגן בכינור פסנתר או טרומבון. כיום מרבה פנדרצקי לנצח על יצירותיו ברחבי העולם כ-70 קונצרטים בשנה. Are you excited before a concert? I'm doing this 30 years now. No. Of course, not now, but you know, maybe 10 minutes before the concert, and standing before the orchestra, it's a little bit of excitement. But if the program is prepared, you know, nothing can happen. Always can happen something, but you know, I'm not kind of artist. I will, you know, be very nervous before the concert. Do you have any superstitions when you come up on stage? No, yes, I like to, you know, like I'm used to my tail. And since I'm conducting more than 20 years in public, but this is my third tail, and I get very much use. Even this we're old now, and falling apart almost. And I have another one because our wife forced me to buy another one, but I would stay with this one until it's impossible. I couldn't conduct with the printed score. I am always conducting, if possible, with my manuscript, which I understand much better than printed. It's a subject which it's a different feeling of having something printed like it by computer. You know, it's very clean, but it's not the same. It doesn't look the same to me. So I never used the printed score. So what do you take to the stage? I have already there the copy of my manuscript, and then I understand this music much better. You know, I know exactly which place I put this, and you know which page, and so. And this is everything is different. So I couldn't even come on my stage the first time, open this score and conduct. I would be lost for sure. And this is the famous tale. Yeah. More than 1,000 concerts. בצעירותו היה פנדרצקי כנר. מאז הפסיק לנגן, חשוב לו הקשר עם התזמורת. הדמיון, אומר פנדרצקי, תמיד עשיר יותר מכפי שניתן להעלות על הנייר. רק בניצוח אפשר לנסות ולבדוק באמת את הדברים כפי שדמיינת אותם. Somehow, some order.
have many friends. Yes, of course, everybody has. But I don't have many friends because I'm not a person which is very open for the people. I think I'm introvert really. I am extrovert very often in my music, but not in their life. I think this is the problem maybe. Maybe you have more than one face. Maybe everybody has, you know. There are no people that will open completely, and because you are holding here a microphone, and I will say you really the truth. You won't. No. Do you know people that will say the truth? Only the truth? I don't think so. שוב בית הכפר. לא המוזיקה הביאה לכאן היום את העיתונאים והצלמים. מגזין, גינון ועיצוב גרמני מכין כתבה על הגן של פנדרצקי. Dominika, może teraz z Dominiką? Tak. Odwrotnie powinno. Powinno być W odwrotnie. arabskich krajach na przykład to kobieta z parasolem jeszcze stoi. Będzie nie bardzo wiem, co mam z nogami. בפינה בגן מקים פנדרצקי קפלה קטנה. הוא מסייר עם הארכיטקט ובודק בקפדנות את התקדמות העבודה. Ta arkada Będzie przesunięta tutaj. wchodzi tu na dół. Jest to pewna konsekwencja jakby myślenia... Maestro, did it ever occur to you to turn this place one day into a museum? Of course it will be a museum, for sure. I hope, I think so. I mean, of course I will leave it to my children, but then later, I don't think so, then they can maintain, you know, this oldest. So I think there has to be turned to museum, sure. Thank you. So I'm preparing myself for myself museum. Okay. To kiedy byśmy się w takim razie, to umówimy wszystko w Warszawie. מעבר לחומת הפארק נמצא הכפר לוסבביצה, כפר קטן שהזמן עצר בו לפני כמה עשרות שנים. נראה שהחומה מפרידה כאן בין שני עולמות השונים בתכלית זה מזה. I have nothing to do with people here. They only come here to steal something, you know, they don't understand what I am doing. They think I am crazy planting the trees. I am not the social person that would, you know, go outside and bring them knowledge and to teach them how to enjoy something, because it takes hundreds of years, maybe, you know. So I'm isolated, but this is, I want to be isolated. I don't like to share this with people. I am separating myself very often, you know. Like writing music, I like to, not even to look in a newspaper. But still you wrote Hiroshima, Auschwitz. I did before. I'm not going to do it again. I don't believe that you can change the people with music. I don't believe anymore. Okay, let's go. באותו היום נערכה קבלת פנים בבית בקרקוב. האורחים הם מוזיקאים קוריאנים ומנהליו של קונצרן יפני ענק.
הגשם קטע את קבלת הפנים. התזמורת התפזרה והאורחים נמלטו אל תוך הבית. How did you manage all those years under the communist authorities? I would say they tolerate my music. Because for them it was important that they have, you know, some people, they are known abroad. And it's very easy now to say that we were persecuted or so. It is not true. We have the great help from the regime. They supported music because maybe music was not so dangerous for them. Yeah, the music, you know, of course, the religious music, yes. בשנת 1981, בשיא המאבק של סולידריות נגד השלטון הקומוניסטי, ביקש לך ולנסה מפנדרצקי לכתוב יצירה אשר תבוצע בהזכרה להרוגי ההפגנות בגדנסק. פנדרצקי, על פי דבריו, כתב יצירה כזאת אשר תדבר אל ההמונים. Do you have a dream, something that you still want to achieve? You know, strange that my dreams now, if I have any, because I don't have to every night. I don't dream every night. If I have a dream, there is about my garden. It means maybe my garden is more important to me than music now, because it's something which I have to achieve. It's not finished, it's still open, it's still in progress. And it will be never finished for me because, you know, all the trees I'm going to plant will grow. They are growing very slow. So even in 20 years, if I am alive, I will not see my garden it's supposed to be then in 50 years, of course. אל בית הקפה מגיע ריינר מוריץ, נשיא חברה המפיקה תוכניות מוסיקה וסרטי אומנות מהגדולות באירופה. הוא מגיע לדון עם פנדרצקי על התוכניות לעתיד. Gut, was ist die nächste Oper? Was kriegen wir als nächstes? Ja, ich habe eine Idee, vielleicht gesehen, ein In heißt es. Nein, habe ich nicht gesehen. Nein. Und ich finde es eine sehr dramatische Geschichte und interessante Geschichte, da ich auch aus einer kleinen Stadt stamme, wo also Hasidim eigentlich nur waren, wir katholisch waren, Familien waren vielleicht 50. Die Minorität, die Diaspora sozusagen. 50 Familien nur. Ne? Ich kenne diese Musik und ich habe das noch im Ohr. Also Für wen machst du das Stück? Hast du einen Auftrag? Nein, noch nicht, also ich weiß nicht. Ich denke, weil er einmal die neuen Ausdrucksformen voll beherrscht, andererseits aber auch aus der Vergangenheit Material in seine Kompositionen einbaut und es dem Publikum damit etwas leichter macht. Er ist ja aus der avantgardistischen Phase heraus und schreibt ja jetzt eigentlich fast postmodern, möchte ich sagen. Also sein letztes Stück, das Klarinettenquartett, ist ein eingängiges Stück, ein Ohrwurm sozusagen. Die ersten 60, 70 Sekunden
des Klarinette-Solos sind eine Musik, die, wenn man sie ein-, zweimal gehört hat, man nie wieder vergisst. יום הבכורה של האופרה הוא בו המלך בקרקוב. המתח וההתרגשות, כמו תמיד באירועים כאלו, בשיאם. Schreien und Jolen. A co to znaczy? Co? Schreien und Jolen. Schreien. A inaczej to jest, wiesz, do dupy. I'm always nervous, much more than, you know, I would conduct. You know, yeah, sitting and I can do nothing. It's just, you know, if something happened, you know, I'm just sitting doing nothing. So I like to be active. So I'm very nervous, you know, in a performance of my piece when I am not conducting. So you don't really let go of your works, do you? Yeah, I do, but if I'm coming, you know... בסיום המחזה, לאחר שהוא מסתבך עם רוסיה השכנה, מביסים אותו אלו במלחמה, והוא מסולק מפולין אל הארץ הבאה שעליה ינסה להשתלט. בעת שאובו וחבורתו נמלטים על נפשם בלב ים, מאירה אמא אובו הערה בדבר יופייה של גרמניה. אובו עונה לה, יפה ככל שתהיה, היא לא מגיעה לקרסוליה של פולין, שכן אילו לא הייתה פולין, לא היו בעולם פולנים.
עוד מעט הסדרה הקומית כמו בסרטים, ב-11:30 מהיום למחר.